answer questions. Okay. Okay. So if my what do you call it is if my line is not clear and there is a lagging, please notify me. Okay. You just interrupt me. Okay. Okay. I belum share. Sorry. Share. Okay, can you see my slide? Yes, Doctor. Okay, alright. So I have to stop the video dulu. Nanti dia makan banyak internet. Okay, so hopefully you understand well this topic, because topic 5 ni, topic 6 ni, soalan dia ada 3 soalan dalam final assessment. So one of it yang major topic adalah topic 6, which contribute to portion yang paling besar, which is 27 markah per 60. Okay, so make sure try your best to secure the maximum markah lah for this topic. Okay, so try lah score, sebab 27 pun dah kira almost half of the over 60 marks tu. Dia 40%, tapi untuk total markah untuk FA adalah 60. Alright. Okay, so kita stop here last time. Betul tak? Kita stop kat sini kan? Exercise 5 kan? You still remember? Okay, saya rasa kita stop dekat sini last time. Okay, so mari kita bincang. Okay. Okay. So exercise 5 is maximizing desired. Mana I punya pen tak keluar sekejap. Sekejap Oops. Sekejap something. Oops. Okay, dah keluar. Okay, so this is a parallel equation whereby from a reactant of A, it will produce R and S component here. Okay, so it is given the rate of reactions for R as well as the reactions of the S. Okay, let me drag this one first. Okay, so the feed, okay, the value for the feed for each of the components is given in these questions. Enter two mixed flow reactors, okay, which means that there are two, there is two mixed flow reactor, atau we call as a CSTR, which connect to each other, okay, in a series. In a series, given that the tau is 2.5 and tau 2 is 10 minutes, okay, so it is given the tau 1, the value, and also the tau 2, okay, and it is given also at T0, the value for CA0, CR0, and also CS0, okay. So knowing the composition in the first reactor, so this is the first reactor, okay, we just label it as number 1 and this is number 2, okay. So the number 1 is CA1 is equal to 0.4 and CR1 is 0.2 and CS1 is 0.7. So you have to find the composition leaving the second reactor. Means that what is the value of CA2, CR2 and also CS2. Okay, so you have to find each of these component. Okay, so in order for you to understand well about this question, first you have to read well. You read one by one lah, okay, line by line, okay, and then extract all the information given, okay, so that you can know which equation you need to apply first, okay. So from here actually, it is given tau, alright, and it also stated this is a CSTR, okay, which means you can use the equation for CSTR particularly, alright, which is usually is V is equal to FA naught X over negative RA. Okay, so this one we have to feed it with all the information given here. Okay, so from here we don't have X here.
Okay, it is not given and Fn0 is not given, V is not given. Okay, but you can expand the equation, alright, to fulfill all the values that given here. Okay, for example, we have what is Fa0, alright, Fa0 is Ca0, V0 and so on. Okay, so dari situ kalau you tak boleh guna ni, kita try lagi satu, which is yang kita dah simplifikan, V over V0, alright, is equal to Ca0 X over negative Ra. Okay, so when we get this one, actually is Fa0 is equal to Ca0 times V0. Alright, so just bring it down here in order for you to get to simplify this one into tau. Okay, sebab we have the information of tau. Okay, so you have to expand this Ra and also X this one in term of the concentration only. Okay, so make sure this one is in term of concentration. Alright, so you don't, because you don't have the value for X. Okay, so from here I just simplify it. Okay, so we have a tau 1, alright, is equal to CR1, okay, minus with the CR0. Okay, this is for reactor number 1, yeah, over with the K1 Ca2. Okay, because you are looking at this reaction first. Okay, which is R. Okay, so this one is the equation. Okay, this one I don't have to buat satu-satu lah sebab ni sepatutnya you should know lah how to derive this one. Okay, and then from here we don't have the K1, so we can measure what is K1 here. Okay, so K1 is equal to CR1, okay, minus CR0 over with the tau 1 Ca2. Okay, so from here you will can get the K1, which is around 0.5. Okay, just substitute all the value here. All right, and then we also can measure the for the S, okay, for K2. Okay, so from here, okay, so this is the first reaction occurs, and then dia macam ni tau, ada satu set ni berlaku kat sini, and then we have another set pun berlaku kat sini. Alright, so for K2, alright, still in the same reactor, is equal to CS1 minus CS0, alright, over with the K2Ca, okay, because S here is referring to K2, okay, not K1. K1 is for A to R and K2 for A to S. Okay, so from here just substitute. Okay, remember this is for the first reactor. Okay, ni adalah first reactor. Okay, so substitutekan dia, you akan dapat K2 is equals to 0.4. Okay, saya rasa elok saya. Sekejap ya. Tambah satu ni lah, slide kat sini. Okay. Alright, so daripada tadi, remember you kena habiskan first reactor. Okay, to find what is K1 and what is K2. Okay, remember A is about K1 to R, and then we have a K2 to S. Okay, so kita ada ni lah dua CSTR yang mempunyai value yang berbeza untuk tau. Okay, so this is tau 1, tau 2. Remember yang ni adalah the complete yang berlaku ni untuk first, and then the second one pun the same process lah occur, right, in the second reactor. Okay, so and then you have to, in order for you to get the what is Ca2 and also Cr2 and Cs2, okay, of course you have to refer to the reactor, second reactor. Okay, so go for the second reactor. Okay, so reactor for second, same as first reactor. Alright, there is a information of tau 2. Okay, so you can use the same equation, alright, which is, okay, let's say for A, okay, remember kalau A kita akan refer pada A, kalau R kita refer pada R,
and CS kita refer to S. Okay. Then we have a tau 2. Okay, the second one is equal to CA1 minus CA2. Okay, over with the, okay, remember A here, we have a A untuk K1 dengan A K2. Okay, so RA net dia, you need to consider for this side and also this side. Okay, sebab A dia adalah berkaitan untuk dua-dua equation ni. Okay, which is equals to K1 CA2 plus with the K2 CA. Okay, remember balik macam mana kita derive lah A ni dekat previously. Okay, previous lecture. Alright, so here just substitute because this is for RA net. Okay, this is for A, so dia akan refer to A lah. Okay, so K1 CA kuasa 2 plus with the K2 CA. Alright, so ini adalah berlaku dekat second reactor, means that dia kena dekat second. Okay, dia kena dekat area reactor number 2. Jangan letak number 1. Okay, sebab sekarang you adalah dekat second reactor. Reaction dia berlaku dekat sini. Okay, so from here, just substitute. This one is 10. Alright, CA1 yang you dah dapat sebelum ni. Okay, CA2 yang you the one that you need to cari. Okay, so try to buat lagi, you try to calculate it. Okay. Alright, so the answer should be CA2 is equal to 0.0745. Okay, so this will be the value. Okay, and then you need to get what is CS2. Okay, so for CS2, okay, untuk komponen S, it should be tau 2 is equal to CS2 minus with the CS1. Okay, so how about bawah ni? Is it should be same like this one? Anyone wants to answer? Is this denominator ni should be this one? Same like A? Hanis, is it same? Untuk R bawah? Not sure, Doctor. Alright, okay. So actually you cannot use RA sebab you kita tengok sekarang ni adalah komponen S. So komponen S adalah dekat sini sahaja. Okay. So S ni dia berkaitan dengan ini sahaja, satu way ni sahaja. Okay. Macam A tadi dia berkaitan dengan R dengan S. Tapi kalau untuk S ni kita tengok pada satu-satu komponen. Kalau S ni tengok pada S sahaja. So S ni adalah dekat sini sahaja berlakunya. Alright. So dia akan pergi ke K2 CA2 here. Okay. Alright. So daripada situ just substitute. Ni adalah sama dengan 10. Alright. CS2 and the one that you need to calculate. And CS1 is the one that you obtained previously. Alright. Daripada sini. Okay. And then sorry tak ada suara lah kita. Daripada situ masukkan juga CA2 yang you dapat here. Alright. So jawapan you akan dapatlah CS2 is equal to 0.998. Okay, this is the concentration. Okay, make sure student selalu silap yang pilih bawah ni R dia, rate of law dia. Rate of reaction dia, okay. Kalau salah rate of reaction kat sini semua akan salah lah. Okay, kita tengok lagi satu. Okay, you need to get what is R. Okay, so R sekarang kita adalah concentrate pada reactor 2 kan. So T2, tau 2 is equal to CR2 minus with the CR1. Okay, over with, okay sekarang ni R dekat area sini kan, which is A to R, K1. Okay, so dekat sini rate of reaction should be for this side only. Okay, which is K1 CA, okay, kuasa 2. Okay, so remember ni dekat second reactor, so dia dekat nombor 2 punya A2, bukan A1, okay. Alright, so daripada situ masukkan balik nilai tau, masukkan balik nilai CR1 yang dapat previously, CA2 yang being calculated, and K1 dia dah yang you cari daripada reactor 1 tadi,
then you will be able to get the CR2 is equals to 0.2278. Okay, so this is the answer. Okay, so everyone, do you understand? Doktor, kenapa yang bawah tu tak sama dengan kenapa yang belah kanan tak sama yang belah kiri tadi? Oh, yang ni. Sebab you kena tengok mana satu komponen yang you nak kira. Okay. Contohnya kan, okay, first kita kan nak kira what is CA2, CR2 dan CS2 Okay, sekarang kita kat second reactor saja tau. Tengok sini dulu. Alright. Okay, so sekarang ni kita tengok, kita nak cari A kan, what is CA2 kan. Okay, so when you want to get the CA2, of course, okay, kalau kita tengok asalnya, V is equal to FA0 X over negative R. Okay, so negative RA ni adalah kalau you nak cari komponen A, you kena refer dekat A lah. Kalau you nak komponen B, you kena refer to B. Kalau you nak komponen S, you kena ke S dia. Okay, so untuk A, kalau you tengok, alright, tau tu, okay, is equal to, ni you kena tengok balik yang design equation lah, yang CSCR. Okay, saya tak payah nak ceritalah one-by-one, I just want to bagi tahu balik lah macam mana RA ni. Okay, so daripada situ kita nak tahu berapa perbezaan dia, which is CA1 minus CA2. Okay, so over with sekarang ni A ni dekat mana? A ni dia in a parallel with the R dengan S. Okay, so dia berkaitan. So of course, remember rate of reactions, kita akan back to the reactant. Okay, contohnya negative RA is equal to K1CA, negative K2CA. Dia akan balik pada reactant punya concentration. Okay, so sekarang ni kalau you tengok A dia berkaitan dengan R dengan S. Okay, A ni form kepada R and A ni form tu kepada S. Okay, that's why kita kena dapat RA net lah, which is RA net, okay, negative RA net. Okay, sebab ni negatif kan, RA is equals to, sebenarnya sini negatif tapi saya dah keluarkan sebab dia nak RA net ni kat luar, dia negatif. Okay, so that's why dia jadi positif kat sini. Okay, selalunya yang biasanya, you remember kalau RA1 kita ada negatif K1CA. Okay, kita tengok ni dulu, CA. Okay, dia bagi tahu yang ni lah. And then kita ada RA untuk 2, which is this one. Okay, which is equals to negatif K2 CA. Okay, so sebabkan dia nak net, kita kena tambahkan dia lah. So tambah RA net ni kita nak dalam negatif, so kita dah jadikan dia positif, which is K1CA2 plus K2CA. So this is dia punya RA net. Okay, so untuk komponen S pula, okay, bawah ni kita ambil dia untuk RA tapi yang berkaitan dekat S. Okay, you tengok S ni sekarang ni dia berkaitan dengan K2 saja kan, dia bukannya kat sini. Ni R dia lain. So you kena dekat tengok pada K2 sahaja. So this one adalah untuk K2 is RA is equals to negative K2 CA, tapi ini adalah negatif kan. So negatif dengan negatif jadi positif. So jadi benda ni. Okay. So kalau untuk R pula, you tengok R dia dekat sini kan. So R adalah A2 ni. A to R is K1. Yang ni pula tadi saya tulis baliklah, A to S is K2. Okay, so daripada sini negative RA is equals to K1 CA. Alright, sorry ni betul lah, negatif betul. Sorry, betul lah K1 K1 CA. Yang ni pula tadi S ni, S tau bawah sini saya salah tulis. Okay, S ni adalah untuk negative RA is equal to K2 CA. Alright, yang ni adalah K1 CA kuasa 2. Okay, faham tak? So kalau negatif, sini adalah negatif kan? So kita jadi positif lah, that's why dia ada positif sini. Okay, so far faham ke? Senang kalau you pecahkan satu-satu. Tengok satu-satu dululah. Okay, faham ke? Risau pula saya kalau senyap ni. Boleh doktor. Okay, remember je kalau RA ni dia kena ada net sebab dia ada K1 plus dengan K2. Tapi R ni dia tak ada net. Net dia adalah dia satu hala
S ni pula satu hala saja. Okay, apa-apa pun dia balik pada reactant punya concentration. Okay, that's why dekat CA saja semua ni. Okay, cuma you kena pandai lah kalau kat reactor 1, you kena letak dekat CA1. Kalau reactor 2, kena CA2. Macam tu lah. Okay, so kita go to the next one. Okay, alright. So liquid reactant A decompose as follows. Okay, so kalau tak faham, tanya je tau. Jangan malu-malu. Okay, sebab kita in a learning process. Alright, so A to the R, A to the S. Okay, so it is given this rate of reactions. Okay, this is for K1. And this is for K2. Okay, tengok. RR dia dekat sini kan. K1 CA2. RS dia dekat sini. Okay, sebenarnya. Yang ni sama lah. I salah tulis ni. Sorry. This is RS. Ni should be. Ni RR. Sorry, salah tulis. Okay. Okay. So, dia dah given the rate of reactions. And nilai K1 and K2 also given. Alright. So, a feed of aqueous A, alright, with the initial concentration is 40 mol per meter cube, enters a reactor, decomposes, and a mixture of A and R and S leave. Okay, so find CR, CS, and tau if conversion of A is 90% in a plug flow reactor. Okay, so sekarang ni adalah plug flow reactor. Okay, dia adalah sikit complicated sebab plug flow reactor dia ada menggunakan integration punya equation. Macam CSTR, dia direct je. Okay, dia algebraic punya equation. Okay, tapi for this one is quite complicated sikit sebab you kena buat sikit integration. Okay, so kita translate, kita illustrate the question. Okay, so sekarang ni dia adalah PFR. Okay, tadi CSTR ni PFR. And then we have a XA which is 0.9. Okay, and then it is given a pure feed of CA which is CA0 is equal to 40. Alright. Okay, sekarang ni the question asks you to get what is CR, what is CS, and what is tau. Okay, so it is given that A to R and A to S. Okay, so this is the one lah, dia tulis lah. Okay, then we have a K1. I tulis balik supaya senang. Okay, so this one is RR. RR is equal to K1. Berapa tadi tulis? Sorry. K1 CA2. Okay, and then we have a RS is equal to K2. Kat sini CA. Okay, dia dah bagi tahu lah ni. Which is K1 here adalah 0.4 and K2 is 2. Okay. So daripada sini dia dah bagi tahu dah which is the R is unwanted. Okay, so R is unwanted which is undesired lah, and this one is the desired one lah. Okay. So daripada situ what you need to do is you need to know what is the selectivity. Sebab apa? Sekarang ni kita kena buat differentiation. Okay, for example, kita nak dapatkan CS, alright, which is the concentration of S, is equals to, kita akan dapat, try to get the selectivity, alright, selectivity of S yang desired over with the A, from the A reactant, okay, dCA, in order to get the value of CS. Okay, and dia dah bagi tahu, of course kalau kita nak buat integration, kita kena ada number untuk upper and lower limit. Okay, so upper limit, okay, usually it would be 40 sebab we have CA0 is 40, and actually we can get a CA sebab CA is equal to CA0 1 minus X. Okay, so CA0 is 40 times with 1 minus 0.9. Okay, then you will have the CA which is 4. Okay, so the value is 4 here. So 40 should be upper one and 4 is here. Okay, so what is SSA? Okay, so kita kena tengoklah what is SSA. So SSA, remember, is equals to R yang kita desired. Okay, over with the R yang undesired. Okay, so daripada situ kita sum upkan dia. Desired one is the RS. Okay, sebab ini daripada RA, so should be RA. Okay, so
daripada situ RD, what is RD? RD is this RD pula, sorry. Ni so desired pula I cakap RR lah. Yang confused, sorry. I nak cakap D tu is desired. Okay, over with the RA. Okay, so RR adalah sini which is K1 CA2. Okay, so A dia, remember R adalah R net dia. Okay, which is RA. Sekarang ni adalah R net sebab dia berkaitan dengan this one and also this one. Dia ada dua. Okay, so is equals to okay, K1CA kuasa 2 plus with the K2CA. Okay, so here is equals to K1CA2 plus with the K2CA. Okay, sebab apa kita kena letak sini RA? Kalau you tengok dia dah differentiate kan in term of CA. Sekarang dia adalah function dalam CA. Okay, function dia adalah dalam CA. So automatically you kena dapatkan dalam function ni adalah berkaitan CA. Okay, kalau tak ada CA, this is instead of CA you letak macam contohnya kalau instead of tu you letak CR. Macam mana you nak integratekan dia in term of CA. 40 dengan 4 ni adalah in term of A component. Okay, so make sure that's why bila you integrate, function kena betul. Okay, so that's why you can dapat dalam bentuk function ni. Okay, so daripada situ you will have just substitute. Okay, K1 dah diberi semua tu dengan ni. You simplifykan dia which is sorry desired. Tengok ni saya dah bila sesama ni jadi saya sendiri yang salah cakap. Okay, sorry. Remember desired lah S. Okay, so should be RS. So bila RS here, this one is K2CA. Okay, sebab dia desired. Okay, remember desired ni adalah dekat S. Unwanted adalah R. Okay, I silap pandang tadi. Okay, so daripada situ, masalah situ je. Sama dengan 2CA over with the K1 adalah 0.4. So 0.4 CA kuasa 2 plus with the K2 2 CA. Okay, so you boleh simplifykan dia jadi 1 over 1 plus 0.2 CA. Simplifykanlah, buangkan CA dia. Semua bahagikan CA. Okay, so daripada situ you bolehlah integrate 40 dengan 4, masukkan balik 1 over 1 plus 0.2 CA. Okay, DCA. Okay, so daripada situ integratekan dia, you will get in term of keluarkan semua ni 5 ln 40 over 4. Okay, so jawapannya ada 8. CS, the answer is S. Sorry, is 8. Okay, then we have to get the what is R. Okay, so sekarang ni R pula katakan kalau you nak dapatkan selectivity untuk R. Okay, so instead of CS, sekarang kita try to get the CR. So CR is equals to K44 S. Okay, so sekarang ni adalah untuk concentration of R. So R over A. Okay, and then DCA. Okay, so replacekan ni sekarang ni, ambilkan dia daripada untuk selectivity untuk R. So R adalah K1CA2 over with the this one lah A. A still remains CA2 plus with the K2CA DCA. KF44. Okay, so daripada sini memang susah nak solve kan sebab you kena integrate kan dia kuasa 2. Okay, so ini you boleh guna integration punya online. Okay, you Google je. Okay, try to masukkan key in equation ni and then apa limit dan lower limit dia akan kirakan. Okay, so you will get, okay, sepatutnya bila dah integrate you akan dapat CA is equal to 5 ln CA plus with the 5, okay, plus C. Okay, so this is the answer. So masukkan balik, jawapan dah 27.9528. Okay, so this is the answer. Alright. And for tau is equals to DCA over negative RA. Okay, semua ni yang you belajar dekat topik nombor 4 Alright. So F DCA, okay, so DCA still remain atas. RA ambil baliklah RA net dia, which is this one.
Okay, so equals to 2CA, masukkan dia value K1 dengan K2 plus with the 0.4 CA2. Okay, so you integratekan dia. Okay, and you should get around 0.347. Okay, yang ni pun boleh guna online integration. Okay, masukkan equation dia. Okay, replace dengan X pun boleh. Okay, and then letak upper limit dia dengan lower limit dia. Okay, so faham ke semua before I proceed? Okay, yang penting you kena tahu kalau CS ni memang kita ambil, kita assume yang kita ni nak carikan dia RS over with the RA net, and this one is kalau untuk untuk CR kita ambil RR over with the RA net. Okay, and kita nak differentiate of CA, DCA, make sure semua ni dalam bentuk CA lah. Okay, faham ke? Kalau tak faham 100% pun tak apa, tapi boleh ke so far follow saya ni? Boleh, sikit-sikit. Okay, sikit-sikit. Okay. Alright, bagus. Thank you for the feedback. Okay, tak apa. Nanti saya dah terangkan ni, you just try to do it by your own self balik semula. Recalculate. Okay, bila recalculate, you akan faham balik lah. Okay. Alright. Okay. So, sekarang for exercise number 7 pula. Okay, so the following multiple reaction were found to occur while trying to make a desired product B. Okay, so sekarang this is the desired one. Okay, so automatically X ni dengan Y ni undesired lah. Okay, so species X and Y are both fall pollutants. Okay, yang undesired. So it is given the rate of reaction for these three equation. Okay, so dia dah bagi dah what is negative R1A, negative R2A, negative RTA. Okay, and then you need to write the instantaneous selectivity of B with respect to the four pollutant X and Y, which is selectivity of the B over with the XY. Okay, the desired over undesired one as a function of temperature T and concentration. Okay, so this one first you kena expand dululah what is this value for SB. You kena definekan dia what is SB XY. Okay, so you nampak kalau K1 ni dia dah bagi dah in term of temperature. Okay, and R dia pun dah bagi in term of the concentration. Okay, it's just that you kena expandkan dia. Okay, alright. So for A ni, okay, sekejap saya punya ni. Okay, so kita define selectivity is desired over undesired. Okay, is equal to SB yang kita desired one over with the XY undesired. So it's equals to, you can tengok balik lah B dekat mana, B dekat sini kan. So dia akan ambil rate of reaction yang di sini. Okay, so which is equals to R1A over with the, kalau X dengan Y nampak this one. Okay, which is R2A plus with the R3A, sebab this is undesired one. Okay, okay, so daripada sini dia boleh letaklah for RB is equals to negative R1A is equals to K1CA2. Okay, Rx here, yang X ni is equals to K2CA. Okay, kalau you tengok X ni, sekarang ni X ni dia berkaitan dengan mana satu? Dia akan berkaitan dengan, okay, saya labelkan ni lah biar you nampak. Okay, you kena tengok balik. X ni dia ada kaitan dengan A. Kalau you tengok B ni, dia satu ni saja, tapi X ni dia berkaitan dengan reaction number 2 dengan reaction number 3. Okay, so you kena take note lah, dia adalah, you kena tambahkan lah, dia kena jadi net. Okay, so this one should be macam Rx net dia. Okay, so this is Rx net.
Okay, so negative Rx net is equals to negative R2A, alright, minus with the minus R3A. Okay, so K2CA minus with the K3CA CX. Okay, so lagi satu kita ada RY. Okay, so RY you tengok Y ni berkaitan kat equation 3 sahaja. So no problem lah, you just guna ni terus. Okay, so is equal to negative R3A is equals to K3CA CX. Okay, so daripada situ masukkan balik. Okay, SBXY is equals to RB sama dengan RX plus with the RY. Okay, so sini saya simplifykan lah, takut you confuse ni, saya buat dulu lah RB equals to RX plus with the RY. Okay, so daripada situ masukkan dia balik. This one is K1CA2 over with the K2CA sini minus K3CACX. Okay, so for this is for RX plus with this one. Okay, K3CACX. Okay, so far faham yang ni? Faham ke? Faham. Okay, faham. Okay, bagus. Remember, tengok satu-satu tau. X ni berkaitan apa. You jangan, I takut nanti kalau you tak nampak, you terus ambil K2CA ni. Okay, dia kena plus. Okay, sebab dia berkaitan. Okay, so daripada situ, you masukkan, you simplifykan ni. Okay, so you plus semua tu, you akan dapat this one you akan boleh ni lah cancel. Okay, you will get K1CA2 over K2CA. Okay, so daripada sini you will get K1 over K2CA. Okay, so daripada situ just masukkan balik lah tadi, which is SBXY yang you simplify adalah KCA to K2. Okay, so masukkan balik nilai K1 dengan K2 here. Okay, this one and this one. Alright, which is 0.5 e to the power of negative 10,000 over T. Okay, over with the K2. What is K2? Is 50. Alright, e to the power of negative 20,000 over T. And we have a CA. Okay, so daripada sini, you boleh simplifykan dia, which is 0.01 e to the power of 10,000 over T over, dot CA. Okay, times CA. Okay, so this would be the final equation. Okay, so soalan video with appropriate justification suggests the operating condition and type of reactor that can be used to maximize formation of B. Remember, previous lecture kita tengok macam mana nak analyse sama ada kita perlukan tinggikan temperature ataupun lower down the CA or increase the CB. Okay, so all depending on this one. Okay, so kena buat satu-satu. Okay, operating condition sebab dia kata based on type of reactor. Okay, so selalunya kita ada two kind of reactor lah, sama ada reactor dalam bentuk gas ataupun dalam liquid. Alright, so you boleh lah tengok satu-satu. For example, for concentration, okay, kita tengok pada operating condition. Okay, selalunya untuk gas, kita akan tengok pada pressure lah. Okay, and liquid, kita akan tengok pada concentration. Okay, and tapi dua-dua ni pun juga boleh tengok pada temperature. Okay, so daripada situ kita tengoklah, remember kalau untuk kita nak tengok pada CA ke apa ke, tengok pada order of fraction. Okay, so sekarang ni order of fraction 1, this is A1 kan? So A1 sekarang adalah 0 tapi we don't have A2. So A2 adalah, A1 adalah 1, A2 adalah 0. Okay, kita tak ada another order of fraction here. So this one is 0. So means that sekarang ni A1U adalah lebih besar daripada alpha 2. Okay, so untuk ni, untuk tinggikan selectivity, kita kena tinggikan CA. Okay, so macam mana nak
tinggikan CA, tengoklah run at high concentration of A, alright, by without any inert and so on. Okay, so tengok baliklah pada analisis tu, okay, yang you belajar sebelum tu. And then we have in terms of temperature, alright, so temperature, I tulis kat sini, we have a ED is equal to 10,000 R, and then we have a EU, okay, unwanted R, and then we have a EU of 3 is equal to 5,000 R. Okay, so kita kena tengok one by one, mana satu sama ada ED lebih daripada EU ataupun EU lebih daripada ED. Alright, so daripada question ni kena analyse balik. We have a EU, kita akan dah ambilkan average dia lah, EU plus with the EU 3 over 2, alright, is or ED. Okay, so sekarang ni you have 20,000, okay, plus with the 5,000, okay, over 2, okay, sampai kita sebenarnya tak determine lagi sama ada dia lebih atau ni. Tengok pula dekat sini, ED dia adalah dalam 10,000. So 20 campur 5,000 adalah 12,500. Means sekarang 12,500 dah lebih daripada 10,000. Sekarang ni case dia adalah case number 2. This one. Okay, so you kena analyse lah, adakah perlu run dekat low temperature, adakah run at the high temperature. Okay, so kalau ini of course dia kena run at low temperature. Okay, sebab nak dapatkan selectivity highest dekat B. Okay, faham semua? Okay, doktor. Okay, alright, so sekarang ni you kena jawab sama ada type of reactor. Okay, mana yang sesuai, PFR ataupun CSTR? Okay, anak-anak, mana satu yang sesuai? PFR ke CSTR? Tengok balik pada you punya conclusion tu. CA sekarang ni dia nak tinggi kan? And then without inert kan? So mana satu sesuai? PFR ke CSTR? Ingat balik yang gambar raja yang saya pernah tunjuk tu, yang previous lecture. Cepat, PFR ke CSTR? Saya bagi 50 sen kalau betul. Cepat, PFR ke CSTR? Anyone want to answer? Irsyad nak jawab ke? PFR doktor. Yeah, it should be apa? Tak dengar apa? PFR. Ya, betul. It should be PFR, okay? Sebab kita tak nak ada inert. Alright, tak nak diluent. So kalau nak diluent sesuai pakai CSTR. Kalau tak nak diluent, it's good to use PFR. Okay, good answer. Okay, so that would be the answer. Okay, so for question number, the rest of that you boleh try buat. Okay, sekejap, saya ada tulis jawapan dia. Question number 8. Okay, you try buatlah jawapan number 8 ni. B ni is around, nanti you ada masa you buatlah. Mana jawapan saya? Okay, so this one 0.913. Alright, more over decimeter cube. This is for CA. Okay, and then okay, maksud maximum selectivity means that okay, you kena buat dulu what is selectivity. Okay, so selectivity, okay, katakan this is yang you nak adalah B.
Alright, so B overweight the undesired. Okay, so you kena ada dot something here. Okay, so sekarang masuk maximum selectivity, dia nak dekat CA dia maximum. Okay, so this one yang you dah plug in masuk dalam sini ni, you kena kira bukan CA biasa tapi CA yang maximum yang you obtain here. Okay, so itu maksud dia maximum selectivity. Okay, so ini jawapannya dalam lebih kurang 0.1752. Okay, so siapa yang dapat lain apa, what do you call it, value boleh bincang dengan saya lah, takut saya juga yang tersilap kira. Okay, and this one you also can try. Jawapan dia adalah, sekejap, mana saya tulis jawapan saya? Okay, sebab saya memang bagi saya kalau subjek macam ni kena buat banyak exercise. Okay, tak boleh depends on lecture notes yang just example biasa. Dia kena buat exercise juga. Okay, so that's why kalau you tengok I punya notes ni akan banyak exercise. Okay, so daripada sini you punya CA ni alright adalah dalam 0.408. Okay, mole per decimeter cube. And SB XY, okay, at optimum you should get around 2.55. Okay, alright, and this one volume dia ni saya berdasar saya kira sendirilah, saya tak sure lah, tapi awak try juga buat. Okay, this one okay, catat lah. Okay, so itu je lah untuk exercise 8 dengan 9 kena buat sendiri try sebab saya tak nak lah macam spoon feed semuanya. Nak juga you try lah buat. Okay, bila you try buat, you boleh faham lah mana yang you tak faham, yang you akan study balik. Okay, so exercise 10 ni adalah direct. Ni refer balik dekat yang saya ada bagi figure tu. Okay, justify dia ikut yang ni lah case dia. Okay, alright. So far okay ke? Kena buat balik doktor. Ya betul. Dia sebenarnya key point dia kena buat balik, lepas tu jangan study last minute. Okay, sebab bila you study last minute, benda ni ada berkaitan dengan setiap topik. Okay, so bila you nak ke next topic, you kena dah master topik tu. Alright, so that's why I will kalau boleh bila you habis of this topic, each of the topic you dah faham mostly 80% lah macam tu, 80%. Kalau 100% pun lagi bagus. Alright. Okay, so so kita akan sambung series reactions. Sikit je slide ni, tak banyak pun. Tapi kita take break lah sekejap dalam 3 minutes, is it okay? Boleh minum-minum dulu lah, apalah. Okay, 3 minutes break, okay? Then I'll come back.
Midterm saya tengah marking. InsyaAllah dalam minggu depan saya akan bagi dan kita akan discuss lah. Saya akan allocate satu masa untuk kita discuss jawapan midterm dengan juga assignment 1. Okay? Sorry saya lewat sikit sebab memang banyak. Saya pegang lab lagi. So macam Doktor, ya. nak tanya tentang final kan? Yang doktor cakap tadi, yang majoriti dia untuk chapter apa lagi? Yang paling banyak lah. Chapter 6. Chapter 6 kan? Yang masuk chapter 5, 6, 7. Tapi biasalah setiap chapter ni dia akan berkait balik dengan yang previous chapter. Okay. So tapi maksud saya fokusnya pada try to fokus yang tiga-tiga ni lah. 5, 6, 7. 6 ni paling banyak lah markah dia, 27. Okay, saya dah bagi tahu awal-awal ni sebab sebenarnya saya tengok MTA tu agak tak berapa score you all. Okay, so saya nak try lah untuk push you untuk betul-betul lah try score lah untuk FA ni. Okay. Okay, that's why saya mengajar ni untuk chapter ni sangat slow dan sangat saya nak betul-betul korang boleh grab lah this chapter. Okay, faham ya? Dan soalan tutorial saya dah bagi. 2 soalan terakhir tu adalah soalan contoh final assessment masa ODL. Agak susah kan soalan ni? So memang macam tu lah soalannya. Okay. So boleh ke saya continue? Semua ready? Boleh doktor. Okay, yang ni pun saya dah upload ya dalam apa namanya, dalam Teams. Okay, saya rasa hari ni baru nampak matahari. Berapa hari tak nampak? Mendung di sini. Okay, so sekarang ni kita go for series reaction. Okay, before this kita belajar parallel. Okay, sekarang ni mana pen? Ni je. Tak buka lagi. Saya dah share screen kan? Dah rasa. Okay. Dah. Okay, so parallel selalunya dia akan contohnya A ke B. Okay, and then we have A to C. Okay, selalunya one of these akan jadi satu desired dan satu undesired lah. Okay, ini parallel, sorry, this is parallel. So kalau untuk series, selalunya dia akan A to B to C. Okay, dia in a series. Okay, so sebenarnya series ni lagi complicated dari parallel. Okay, so this is what? K1, this is K2. So selalunya B ni akan jadi desired. And C ni adalah undesired. Okay. Okay. So maximizing the desired product in a series reactions. Okay, so sama juga kita still apply S du over with the RG over RU. Okay, katakan K1 CA1 over K2 CA2. Okay. For parallel reactions, the undesired product could be minimized by adjusting the reaction condition and by choosing the proper reactor. Okay, remember kita sebelum ni kita tengok pada concentration, kita tengok pada temperature, macam mana nak tengok selectivity. Okay, that one is parallel. Okay, but for series, okay, of a consecutive reaction, the most important variable is reaction time. Okay, sebelum ni adalah concentration and T. Dan juga pada K lah dia tengok kan. Tapi kat sini adalah dia tengok pada time. Okay, ataupun T ataupun kita panggil tau lah. Okay. This time is defined for flow reactor and real time is for batch reactor. Okay. So bila ada time tu nanti you akan buat banyak integration. Okay. Ataupun differentiation lah. Okay. Consider the following reaction. We have A to B and then B to C. Okay, so kita ada K1 for the rate constant and K2. Okay, whereby B is the desired product. Okay, so now, okay,
this is the example lah. Sekejap saya tunjuk. Sekejap ni ke bawah sikit. Okay. Okay, sekarang ni kalau you tengok A adalah the first reactant. Okay, so reactant tu akan digunakan throughout the time. So it being degraded, alright, over the time. Okay, at the same time, when it being degraded, alright, the B is forming lah. Okay, so B ni akan forming at one point, alright, at the one point of time here, and then it's being degraded when C is formed. Okay, so daripada sini sebenarnya we can get what is the, kita tengok mana satu yang very desirable ataupun kalau istilahnya yang the maximum one, of course kita tengok pada T optimum. Okay, so daripada T optimum tu kita boleh dapat lah what is the CB maximum. Okay, so case 1, if first reaction is slow and second reaction is fast. Okay, so we have a K1 here, K2. Okay, sekarang adalah K1 to B, C. So this is slow. Okay, so slow means that low K1. Okay, sebab rate dia makin rendah lah. Bila dia rendah, maksudnya dia very slow reaction. And then we have a K2 which is fast. Okay, fast means that K2 adalah tinggi. Okay, so it will be extremely difficult to produce species B. Okay, so daripada sini sebenarnya this is not good lah. Which this will need us to proceed with longer reaction time for batch reactor or longer tube. Okay, perlukan longer tube sebab reaction ni sangat slow. So dia perlukan tube lagi panjang lah dalam tubular ataupun dalam PFR. Okay, to increase the real time or resident time or space time. So longer time will increase the potential that product B, okay, will be converted to C. Okay, so selagi B ni akan ada, so at the same time C ni akan form juga. Okay, so this is not favorable lah. And we have a case 2 which is vice versa. Okay, if the first reaction is fast, which is the K1 is fast, and second reaction is slow. Okay, K2 adalah slow. Okay, so a large of B here can be achieved. Okay, tapi kita kena, however, kita need to ensure, saya tulis sini, need to ensure the reaction time, ya Allah teruknya, the reaction time is properly monitored lah, properly monitored. Alright, so that it won't prolong lah. It won't prolong. Okay, so slow ni dia kena berhenti lah at one point. Okay. Okay, so we can see in series reactions, alright, the exactness, alright, ataupun kita panggil dia time that have to be accurate lah. Have to be accurate lah ataupun tepat lah, tepat. In calculation of time needed to carry out the reaction is important. Okay, so that's why nanti kita akan measure apa value tau tu. Okay, so optimal reaction time, okay, is defined as tau optimum ataupun boleh juga kita panggil tau maximum lah. So need to be known. Okay, so means that you need to calculate lah. Okay, so this is apply for batch reactor, batch system. Okay, so this one T optimum. Okay, so look at the example here. So we have the A to B to C given here is carried out in a batch reactor. The reaction is heated very rapidly to the reaction temperature where it is held at this temperature until the time is quenched. Plot and analyze the concentration of species A, B and C as function of time. Alright, and then you need to calculate the time to quench the reaction when the concentration of B will be a maximum, which is you need to get the optimum one lah sebab at the CB maximum. Okay, and then what are the overall selectivity? Remember, overall adalah yang ada cacing ke atas ni. So this one is D over U is equal to ND over NU. Okay, this is in a batch, means that it should be in a number of moles. Okay, so yield dia adalah
Alright, should be in number of moles over with Na minus with the Na. Okay, this is the desired one. Okay, so this is the additional info given. Okay, and forgot to mention to you, this is a liquid phase reaction. Okay, means that this is V is equal to V0. Okay, there is no changes of volumetric flow rate. Okay, and if you can you need to get a rate of reaction also. Okay, so here dia tak mention pun this is second order ke first order ke, so you have to look at this value of the constant, rate constant. Remember, rate constant ni demi unit akan berubah bergantung pada order of reactions. Okay, sebab R adalah fix punya unit and C pun adalah fixed unit. Okay, this is mole concentration over time and this is a mole over decimeter cube ataupun liter ke mole over volume lah. Okay, alright. So lupa pula yang ni adalah you kena cari yang A ni adalah CA untuk function dalam time, CB function dalam time and this one CC function dalam time. Okay. Okay. So have a look here. Alright. So you need to get the function of the concentration in terms of time. Okay, so you just keluarkan lah this one, A to B is this one and B to C for the second reaction. Okay, so remember this is batch reactor, so you start with this one, more balanced in terms of the number of moles. Okay, and then you can divide this one with the V here. Okay, put here, then you can convert into the concentration. Okay, V is equal to V0. Okay, and then reaction is elementary. Okay, so dia ikut pada elementary, dia ikut pada order of fractions. Okay, which is RA is equal to R1 is equal to negative 1 kCa sini. Alright, so this is for K1 dulu. Okay, for A ni dulu. Okay, then we have a dCa over dt. Okay, replacekan dia saja sebab RA kan is equal to dCa over dt is equal to negative K1 Ca. Okay, just combinekan dia. Okay, daripada sini you kena dapat in term of T. Okay, so how you get it? Of course, you kena daripada differential equation ni, which is dCa, alright, over dt is equal to negative K1 Ca. Alright, so bawakan ke satu ke bawah sini, which is dCa over Ca is equal to negative K1 dt. Okay, so you can integrate this one T to 0 and then you can integrate this one Ca0, Ca to 0 to Ca0. Okay, so daripada situ you integrate, you akan dapat this equation. Okay, so you will have, you rearrangekan, you dapat Ca is equal to Ca0 e to the power of K1t. Okay, so ini adalah untuk concentration of A in term of function time lah. Okay, dalam bentuk time. Okay, so sekarang ni yang complicated ni adalah bila nak dapat equation B dengan C. Sebab bila B dengan C, kalau you tengok, okay, contoh dekat B here. Sekarang ni B kat tengah-tengah ni. So A to B ke K1 ni dia berkaitan and then B kat C ni pun dia berkaitan. A ke B ni dia jadi B as a product. Tapi untuk second reaction B ke C dia jadi dia sebagai reactant. Okay, so this should be in RB net lah. So RB net is equal to R1B plus with the R2B. Okay, so what is R1B? Is K1Ca. Okay, and then minus with the K2CB. Okay, sebab ni dia dah jadi reactant, so dia minus lah. Yang ni dia jadi yang ni dia jadi product, so dia positif lah sini. Okay, so daripada situ remember what is RB net? RB net is equal to dCb over dt. Okay, so that's why you combinekan jadi dCb, okay, over dt is equals to K1Ca minus K2Cb. Alright, so daripada situ kita dah dapat what is Ca daripada previously, which is Ca is equals to Ca0
e to the power k1t. Okay, so you just substitute the CA here. Okay, from the previous one here. Okay, and then you rearrangekan dia lah. At the left side is for the B component, and this one should be on the right side, which is for A. Okay, so daripada situ sebenarnya untuk integratekan dia, dia agak payah. You kena refer sebenarnya dekat appendix A, dekat formula lah. Kalau nak tengok formula dekat 5th edition, dekat page 900. Okay, selalunya kalau complicated integration, memang untuk final assessment ni bukan open book tau. So saya dah bagi semua equation yang berkaitan. Kalau equation yang saya tak bagi tu, you kena derive. Yang saya dah bagi tu tak perlu derive. Okay, sebab yang saya bagi tu lah untuk yang complicated one. Okay, so daripada situ selalunya terus bagi ni lah apa yang dah integrate. Okay, sebenarnya derivation dia kena buat macam ni. Okey, mula-mula dia kena bahagikan lah, darabkan semua both side ni dengan eksponen K2T ataupun e to the power of K2T. Okey, so ini pun dia darabkan juga. Okey, so semua ni darab dengan e to the power of K2T. Alright, so you akan rearrange dapat yang benda ni lah. Ni sebenarnya. Ni. Okey. So dia cara nak ni tak perlulah nak macam mana cakap nak buat satu-satu sebab memang akan payah betul. Okay, so at the end you akan dapat this one. Oops, sorry. Okay, remember kalau kita integrate something, kita akan dapat contohnya you integrate dy over dx. You akan dapat y is equal to maybe a plus bx and plus c. Dia akan ada c sini. So c ni you kena kira sebenarnya. C you kena setkan dia bila dia dekat kosong. X2 kat kosong. Okay, so berapa c ni? Okay, so bila sini jadi kosong, so you akan dapat y ni maybe something ada value sini, so C is equal something. Ingat tak yang calculus, dia akan ada plus something C ni, orang panggil constant kat sini. Okay, so sama juga yang ni pun you akan jadikan dia CB kosong dulu. Okay, in order to get what is K1. Okay, so daripada sini dia dah bagi value K2, K1, CA0 dah bagi dah. So masukkan balik, you akan dapat this K1 lah. Okay, so rearrange you dapat sini. Okay, so that's why dia simplify, ni lah dia punya after integration, this is the value for CB. Okay, so daripada situ you dah dapat lah this is CB untuk function time. Okay, then we have another one sekarang ni untuk dapat CC pula. Alright, untuk what is CC untuk function of what do you call it, function of time. Okay, so dalam final assessment, dalam assessment apa you kena tunjuk detail ni lah. Assignment 2 pun nanti you akan kena start derive more balance ni, tunjuk cara macam mana. Okay, tak kisah kalau tiba-tiba you dapat terus ni, tapi tunjuk yang dia punya steps dia tu. Macam ni, start more balance, this equation, whatever lah. Okay, so daripada situ we have a dCC over dt over equals to RC. Okay, sekarang ni adalah berkaitan dengan C lah. Okay, so sekarang ni adalah B kepada C. Okay, tapi kita tengok RC, okay, is equals to negative R2B. Okay, kita keluarkan B kepada C. Okay, so K2 here, kita tengok balik, the given here is C dia berapa? K2. Okay, so this one is RC, so means that K2 CB. Okay, sebab dia kita tengok pada rectangle here. Ni sekarang C dekat sini saja. Okay, tapi kalau you tengok kenapa kita buat derivation balik, sebab CB sekarang ni juga berkaitan dengan A. Alright, that's why daripada situ dC C over dt is equal to K2CB. K2CB yang kat sini lah. Okay, so CB ni kita angkut balik daripada yang lepas ni. Ni masukkan balik. What is CB? Okay, that's why you will get this one.
Okay, so bila dapat dah masuk dalam sini, of course you kena buat integration lah. Sebab nak dapatkan C over something dot ada dalam function time. Okay, so you akan integrate macam sama juga macam CB, you will get this one. Okay, so note that as T become infinite, okay, makin panjang ni, CC ni akan balik kepada CA0 as expected. We also note that the concentration of CC could have been obtained more easily from an overall balance. So sebenarnya guna overall balance ni je lah boleh dapat dah juga. CC is equal to CA0 minus CA minus with CB. Okay, it's just that bila you kena buat show the to get in term of function, you kena kembangkan lah satu-satu, you kena derive. So from here, dah settle dah soalan nombor A, you need to calculate to which direction when the concentration of B will be a maximum. Okay, so sekarang ni kita nak dapatkan T dekat optimum point, whereby dekat atas sekali ni, which is dekat tak boleh turun dah pula. Ni. Okay, which is this one. Remember kalau dia dekat point atas ni, dia tak ada slope. So that's why dia kira DCB dia macam ni dia. Dia bukan macam ni. Kalau macam ni dia ada slope kan. Beza dia DCB over DT. Macam ni. CB over CT. Okay, tapi kalau dekat maximum sini dia tak ada slope. So that's why dia akan jadi kosong. So bila T optimum, DCB over DT is equal to 0. Okay, so this the one that you derive sebelum ni. Yang you dapat. Okay, dCB over dt. Okay, so CB adalah equation yang you got it before that. It's just that you have to differentiatekan dia. Letak sini over with dt. So T ni kena differentiatekan lah, keluarkan dia. Okay, so daripada situ, this one will equal to 0. So dia akan 0 equals to K1CA0. Benda ni lah. Okay, so you differentiatekan dia, differentiatekan dulu baru equalkan dengan 0. Okay, that's why jadi kalau you tengok ni dia differentiatekan dia, okay, dapat benda ala ni. And then T optimum adalah bila CB ni kosong, so you rearrangekan benda ni. Okay, I tunjuk lah. So 0 is equal to K1 CA0, K minus K1 e to the power of K1T, okay, plus with the K2 e to the power of negative K2T. Okay, so sekarang ni sini kosong kan, so bawa ke sini lah, pindah ke sini. So K2 e to the power of negative K2T is equal to K1 e to the power of K1T. Okay, so ni bawa ke bawah, K2 over with the K1 is equals to e to the power of K1T over with the e to the power of K2T. Okay, so daripada sini e to the power of, naikkan di atas, K1T, so dia negatif jadi positif lah, plus with the K2T. Okay, then you have a K2 over K1. Remember, nak get rid of the exponent, you kena loankan dia. Okay, loankan dia is equals to negative K1T plus with the K2T. Okay, so daripada sini rearrangekan dia, dapatlah benda ni. Okay, faham kan? Okay, maksudnya CB ni differentiatekan dia dulu, dah dapat ni, baru equalkan dengan 0. Mana saya pen ni? Equalkan dengan 0, daripada equal dengan 0, dapatkan in term of T is equal to what? Something. Okay, so you have this one, just substitute the value, you will get the 3.05 hours. Okay, faham ke up to this one? Dia punya konsep. Tak dapat calculation tak apa, tapi just nak tahu konsep dia, you faham ke? Faham ke everyone? Amboi, senyap je ni. Ada dekat depan laptop ke tak ni?
Okay, tak apa, saya assume you faham. Okay, so daripada situ you kena calculate pula what is the yield. Okay, so daripada sini kita boleh masukkanlah value untuk CA, CA0 dengan CB ni. Okay, so this is the in term of ni kalau you simplify. Okay, so this would be the value. Okay, and then masukkan balik lah nilai setiap ni untuk kalau you masukkan T optimum, you akan dapat ni lah setiap value. Alright, untuk CA, CB, CC. CA dengan CB. Okay, masukkan just value dia ni je. Okay, so CC ni adalah CA0 minus CA minus CB. So you dapatlah value of CA, CB dengan CC. Okay, guna T optimum. Okay, so daripada sini you kena dapat calculate the selectivity. Okay, so selectivity adalah dalam, remember dia dalam number of moles. Okay, so daripada sini dia adalah V is equal to V0. Okay, batch reactor volume. So S, okay, dalam kes ni B over C is equals to NB over NC. Okay, so this one NB over V over NC over V, so dia akan jadi CB over CC. Okay, so this would be the answer lah. Masukkan dia nilai CB dengan CC, dapatlah. And yield pun sama. Starting daripada yang tadi saya tunjuk, you bahagikan dia dengan apa nama dia, V. Okay, NB over V over NA0 over NA over V. Okay, and then VCB over CA0 minus CA. So dapatlah this value. Okay, faham ke? Kenapa senyap ni? Sekarang line saya okey kan? You all dengar kan? Dengar doktor. Oh, okay, alright. Okay. Alright, so exercise 1 tu, okay, saya akan bincang exercise tu bincangnya, tapi you kena you try lah buat yang soalan ni, okay? I akan bagi jawapan lah. Okay, so sekarang ni A to Q, this is elementary first order series reaction, A to B, B to C. Okay, so we have K1 and K2. Okay, so this is carried in a plug flow reactor. Okay, so this is PFR. Okay, just now adalah untuk batch, ni adalah PFR. So given the value of K1, alright, and also the K2. Okay, tapi dia kata kat sini K2 adalah 3 times of K1. Means that K2 is equal to 3K1. Okay, so determine the optimal space-time for the reaction, the concentration of B given by the following equation. Okay, so daripada sini, of course kita nak tahu value of when A dia akan turun sini, and then we have a B here, alright, daripada situ C akan naik sini. Okay, so daripada sini kita nak tahu what is the optimum one dekat CB max. Okay, so daripada situ of course kalau you nak dapatkan dia optimum, you can dapat dCB over dt is equal to 0. Okay, baru you boleh dapat tahu optimum. Okay, so jawapannya dalam 18.3 minit. Okay, nanti try buat lah. Okay, faham? Okay, sebenarnya saya agak macam weird lah bila student senyap je ni, sebab dalam SUFO saya tengok macam orang rate macam tak ada interaction between lecturer dengan student. Okay, tapi bila saya tengok balik, bila lecture ada je saya nak try to interact to student, tapi student tak bagi two-way interaction. Jadinya saya pun pelik kenapa bila di-evaluate mengatakan di sebaliknya. Okay, so sebenarnya itulah the point is kalau boleh tu saya naklah ada two-way interaction. Okay, sebab nanti saya takut nanti at the end you blame balik the lecturer sebab apa tak interesting lah dia punya lecture semua. Sebab itulah saya mengharapkan ada two-way communication, interaction. So bila satu way tu, itulah jadi dia benda ni jadi hamba. Okay, so at the end saya yang effect dia pada saya. Okay, so saya tak nak macam tu. Saya boleh try lah to have a two-way communication. Okay,
Kalau saya jangan malu kalau apa yang you tak faham ke, you nak suarakan ke, apa ke, you nak tanya ke, you jawab je, okay? Sebab bila tak ada two-way question ni agak saya rasa pelik lah, okay? Alright. Selalu face to face kita senang lah untuk engage, saya faham, tapi online kita try lah as possible lah untuk ni dapat two-way interaction. Okay, so sekarang ni saya dah habis dah untuk this topik. Okay, and then okay, saya bincang sekejap je tutorial just secara flow je, macam ni secara sekali lalu je untuk you faham lah apa yang perlu you jawab, apa yang question dia ni. Saya tak tunjuk lah cara dia, you kena try buat, tapi saya just bincangkan apa sebenarnya soalan dia nak, semua tu lah. Sekejap sekejap, tak apa saya guna ni lah kot. Okay, so soalan satu ni adalah common one. I think you should be able to answer this one. Sekejap. Mana saya punya? Oops. Okay. Sekejap. Oops. Saya punya. Something wrong with the pen. Allah, letak ni. Sekejap, I'm not sure. Okay, yang ni I think you should be able to answer this question. Ni direct je. Okay, yang ni pula you kena derive lah what is CB. Okay, with the function of time. Okay, lebih kurang macam tadi. It's just that you kena tengok lah sama ada ini parallel ataupun ataupun apa orang kata, ataupun series. Sekejap, saya punya not working lah pen saya ni kat sini. Okay, lepas tu soalan nombor 2 ni, nombor 3 ni, ni pun lebih kurang macam exercise yang kita buat. Okay, cuma saya nak tekankan yang ni lah. Okay, so soalan nombor 4 ni adalah actually soalan daripada final assessment sebelum ni. Okay, alright, so kita tengok satu-satu. Okay, so here, this is in a liquid phase whereby they conducted at temperature 90°C. Okay, kalau you tengok, this is in a series. Okay, so sekarang ni dia bagi data in term of time and also a concentration of A for each respect time lah. Okay, daripada situ juga dia bagi what is CA0. Okay, CA0 is 2 molar. Okay, and then dia kata K2 is depend on the T-op of intermediate. Okay, dia bergantung pada ni. Alright, and the ratio of K2 over K1 estimated from the reaction kinetic model is in range between 0.7 to 0.8. Okay, means that saya tak tahu kenapa tak boleh function saya punya vacuum ni. Dia tak nak tulis lah pula sini. Dia kena pakai mouse. Oh. Tak boleh pula. Aduh. Sekejap. Kenapa tak boleh ni? Sekejap, saya try lagi. Dia tak nak fungsi. Sekejap dah baru boleh pot dia. Okay, so sekarang ni dia dah bagi dah value of CA0. Okay, and juga dia kata K2 ni adalah dependent. Okay, so dia bagi K2 over K1 ni adalah dalam lingkungan 0.7 hingga 0.8. Okay, so daripada sini of course you kena ada value of K2 and value of K1. Okay, so dia kata the expected T-op for the intermediate product was observed at 6 minutes. Okay, dia dah bagi dah T-op dia adalah dalam 6 minit. Okay, so the concentration time was obtained in the still batch reactor. Okay, so the value of K1 may be estimated by first order and second order universal kinetic and prove that both hypotheses are correct. Comment your answer. Okay, so daripada sini dia tak bagi what is value of K1, tapi dia dah bagi of row of data here. So meaning that, ingat tak, remember yang chapter 2
bila ada row of data ni, kita boleh cari what is K1 melalui graph. Okay, so you kena plot a graph first lah in order to get the K1. Okay, you kena cuba sama ada dia first order ataupun second order. You kena dapat garis lurus lah. Alright, so mana satu yang garis lurus tu yang okay, itu adalah dia punya order, and also try to cari slope dia lah in order to get the value of K1. Okay, so daripada situ barulah you boleh guna untuk ratio of K2 over K1. Sekejap, saya rasa ada typo kat sini. Sorry. Ni sebenarnya K2 over K1 ya. Ni K2 over K1. Saya tak tahu kenapa ada typo. Ni K2 over K1 ya. Okay, so sekarang ni you kena discuss bila K2 berubah, apa impact dia pada T optimum dengan juga apa impact dia pada X optimum, conversion optimum. Okay, so daripada situ first, you kena dapatlah what is value of K2. So daripada sini K1 you kena dapat daripada graph. Okay, daripada situ you akan dapat set of K2 lah. Sekejap ya, I tulis. Sebab apa you kena dapat in a range? Sebab dia dah bagi tahu K2 ke K1 tu ada 0.708. So means that you have a K2 here. Okay. Okay. Okay, so you akan dapat K1 over K2. Okay, sebab apa you kena akan guna benda ni? Sebab bila you nanti you buat integration, okay, in term of X dengan in term of T, okay, macam you buat tadi lah, function of the CA T2 is equal to what, daripada integral equation tu, X over apa, you buat apa, so you akan dapat mostly in term of K over K2. So bila you dapat K2 here, you akan dapat a whole set of K1 over K2. Okay, so bila K2 you berubah, value ni akan berubah. Macam ni lah, kiranya you dah dapat nilai value K1 daripada A kan, katakan K1 you dapat 0.5. Okay, so untuk contohnya ratio untuk 0.7, okay, you akan dapat K2 dia 9 value. Untuk ratio 0.75, you punya K2 akan berbeza. 0.8, K2 you akan berbeza. So you akan dapat set dekat sini lah. Okay, so daripada situ you akan try to tengok the value of T optimum dengan X optimum. T optimum dengan X optimum you kena derive. Okay, you kena derive daripada equation. Okay, contohnya how do you get T? You kena tengoklah kalau dia daripada dCA over dt is equal to K1CA. Katakanlah this is first order. So daripada sini you try to derive lah, T optimum is equal to yang the one that you dah integrate lah. Okay, so daripada situ ikut balik macam yang tadi saya ajar. Yang ni you derive, you dapat CA kan. So CA is equal to maybe CA0 e to the power of negative K1T. Lepas tu you try to pecahkan pula T is equal to what. Yang ni macam mana you nak integratekan ke atau kena differentiate ke untuk dapat T is equal something. So T ni adalah T optimum lah. And then what is X? So X ni adalah you kena play around with the equation lah. Sebab kita tahu CA is equal to CA0 1 minus X. So X ni apa dia equation? So X ni you akan dapat, you kena convert dia, kena kaitkan dia macam mana ada tau dalam situ. So selanjutnya dari tau ni you dapat daripada sini lah yang CA is equal to CA0 E minus Q. Itu masuk balik dalam sini. Okay, so that is why T optimum dengan X optimum automatically you akan relate balik pada K dengan K2. Okay, so you kena ada dapatkan tiga berbeza. Daripada situ you boleh analyse. Kalau K2, K1 ni makin tinggi, macam mana T op dengan X op. Macam tu lah. Okay, secara general. Okay, agak suka kan lah. Ni one of the final assessment lah. So saya macam nak awak dah set kat otak, you kena try to have a critical thinking macam ni. Okay. And for number 5 ni pula, ini adalah lebih kurang dalam exercise yang saya bagi dekat parallel. Sekejap, yang mana? Lebih kurang, yang ni. Exercise 5.
Okay. Yang tutorial untuk soalan last semester ni adalah semester lepas punya final assessment. Okay, so ini adalah lebih kurang macam tutorial saya bagi itulah, cuma dia ada bertambahan A to Y. Okay, so ini adalah dalam sistem dua reaktor. Sekejap, mana saya tulis ni? Okay, so ini adalah dalam yang ni awak just ini just macam tengok pada ni adalah analisis, tengok pada ni sahaja. Itu tak apa, itu just analisis. Okay, yang ni ini adalah lebih kurang macam exercise 5. Exercise 5. Okay. So ini adalah di dalam dua reaktor lah. Saya tak tahu lah kenapa saya punya pen ni tak boleh kalau kat words. Tapi dia macam dua reaktor sambung sini. You kena cari apa yang keluar composition ni dengan intermediate dia. Okay, so dia lebih kurang macam exercise 5. Okay, so saya rasa itu sahajalah kot. Okay ke semua? Stop sharing. Baru boleh dengar suara. Bagus. Alhamdulillah. Okay, so saya bagi masa awak, try lah buat soalan tutorial tu. Okay, make sure you betul-betul buat and faham. Kita jumpa dekat hari Khamis ni. Sambil tu kalau you tak siap lagi, you boleh buat. Kita akan bincang macam 1 hour before lah habis buat tu. Okay. Faham ke apa yang saya cakap? Faham, doktor. Okay, so try buat soalan tu. Saya dah bagi dah dia flow. Try buat, kalau tak boleh PM tepi saya. Itu sajalah insyaAllah. Dan minggu depan kita start new chapter dan juga bincang MTA dengan assignment 1 minutes answer. Okay, I think that's all for today. Let us recite Tasbih Kifarah and Surah As. Saya lupa nak cakap, dah berapa? Saya ada nak bagi assignment 2 juga dekat Teams tu. Nanti you try tengok soalan tu. Nanti hari Khamis ni pun saya akan go through lah macam mana assignment tu. Okay? Dia sebenarnya lebih kurang macam assignment yang previous semester, cuma dia berbeza sikit dari segi proses dia. Okay, so itu sahaja. Itulah. Okay, jumpa lagi. Terima kasih semua orang yang attend. Get well. Terima kasih doktor. Sorry ya, banyak sasi. Terima kasih, doktor. Okay, sama-sama everyone. Okay,